Fizi ndio mazingani. 2000. Basi. Ndio nyuma kwa zose mafuta. Kwa tumagari. Zose mafuta kusana ku JP. Ukantiza mafuta kusana kusana fizi nyumba. Ala cheka kwa fizi JP. Ngomba leo. Ada ti. JP. Bwana mwana kama si mwana basi. Ngomba leo ngomba. Ukati mwenye mfunga. Because I. Mwana mali kozira hiyo hivi. Hiyo sizoona hiyo. Mali kozira hiyo mwana. Ngakanda kula ngokosa hiyo na. Ndio nataka kupanga mwana. Sona bwana ujo watawa banja. Akukala cha mtu mwenye tayari mchela. Mfunga ni mwana. Zinandibweteka ntima kumpando. Udizona. Mai wankulu ngaramene muntu kuti tinakhala naye neba ntewe itali. Kumunyengerera nzukulu wanga umagona naye kumpando. Can we be the mlandu? Do you have any questions for this witness? We know mafunso mboni. Ndibe yangu amina jili yonse. State, do you have any questions for your witness? No, Your Worship, thank you so much. Ifeso tibe no mafunso awa. I understand you had 4 witnesses. Yes, Your Worship. And For the last witness for this case, proceed. police detective. Thank you, madam, for coming before this court. Ziko kwambiri maishwa cha umboni bwalo kuno. You can take a seat. Mutu akakhala pansi. Inspector Bangeti. Yes. You can take oath, sir. I swear by the mighty God Ndikumbira masomo kwa mphamvu zonse. that the evidence I shall give Kutombo nimendi pereke mbolo muno. shall be the truth, Ukaona nothing osati wina but the whole truth. kumaona ukaoka. Would you please introduce yourself to this honorable court? Zule ni maina anu kubolo lino lero. Your Worship, I'm Detective Inspector Christopher Bangeti, Kumpando ine ndine wa polisi ofufuza dzina langa Christopher Bangeti. based at Ndilande Police Station. Your Worship. Ntchito yanga ndimagwira ku Ndilande Police Station. Your Worship, I know the defendant in the dock. Kumpando ibida mlandu ine ndikumudziwa. Your Worship, I remember very well it was on. Who is the defendant? Kodi ndani dzina lake woimbira mlandu uyu. Your Worship, she is Mary Mapira. Dzina lake amene ndi Mary Mapira. Yes. Your Worship, I remember it was on 15th December Kumpando ndikumbukira bwino lomwe kuti panali pa 15 December chaka chatha 2022. What happened? chinachitika ndi chani patsikulo When we received a complaint pamene ifeyo tinalandira dandaulo that the defendant in the dock, Mary Mapira, kuti woyimbidwa mlandu ali m'bwalomo a Mary Mapira was having sex with a boy under the age of 18. amagonana ndi nyamata ochichepere zaka zake zochepera pa 18. Who is this boy? dzina lake ndani nyamatayo? Your Worship, the name of the boy is JB. dzina la nyamatayo ndi JB. Upon receipt of that complaint, what action did you take as a detective now? ndipo inu ngati wa polisi ofufuzafufuza mutandi adandaula limene munachitapo chani? Your Worship, upon receipt of this complaint, kumpando ife tilandira dandaula limeneli since they were already arrested by members of the public, popeza mayi wanali atagwira kale anthu akumene makhalako, I issued medical report ine ndida tusikata yakuchipatala to JB kwa JB amene ali nyamata wachichepereyo for the doctors to examine him, ndicholinga choti kuchipatala akamuyeze, and also I issued a medical report ndiponso na tusikata chakuchipatala to the defendant in the dock kwa woyimbidwa mlandu ali m'bwalo muno lero, so that the hospital should prove that indeed they had sexual intercourse. ndicholinga choti kuchipatala atsimikiziredi kuti anthuwa anagona nadi. Your Worship, I have a medical report ndinawo chikata chakuchipatala pano that I issued to JB, chomwe chinayimbidwa choka kwa JB, and on the medical report
it was indicated by the doctor that JB was found with sperms on his pants. Ndipo zotsatira za pachikalatapo zinasonyezadi kuchoka chipatala kuti JB anapeza kuti ali ndi umuna ku malo ake obisika. Your Worship, I tell that this medical report as part of evidence. Ndifuna ndichise chikalata ichi kumpando ngati mbali ya umboni pa mlandu. Give it to the accused, he should check it. Yes. This court will record this medical report as EX3. Much obliged, Your Worship. So kwambiri kumpando. You have also stated this honorable court that after issuing a medical report to JB, also issued the same another medical report to the accused person. Mwanaso mnatoso chikata ngati chomwechi kwa woyimira mlanduyi. Do please show the court that medical report that you issued to the accused. Your Worship, I have a medical report that I issued to the defendant in the dock. Kumpando ndinaso chikata choka chipatala chokhuza woyimira mlanduyi. In order to prove our case, the doctors indicated that they found sperms on the private parts of the defendant in the dock. Pamene pamadokotala anaulula kunena kuti atamuyeza mzimayiyo kapena woyimira mlanduyo anampeza kuti ali ndi ukazi ku maliseche kwace. Permission to tender this as part of my evidence. Ndipempha kuti chikata chonse ndibwere kubwalo ngati mbali ya umboni. Also give it to the accused, he should check it. Imirani mai. Mujiona chikata chi? Ndachiona. This court accepts receipt of this medical report and records it as EX4. Much obliged, Your Worship. Yes, from there, what action did you take now? Your Worship, I cautioned the defendant in the dock. Inde kumpando zitachuka pamenepo nampasa chitetero woyimira mlanduyo. Permission to lead the reply in Your Worship. Proceed. Pitizani. Ine bwana ndifotokoza motere pankhani yogwanana ndi mwana yomwe mwandifunsa. Ndizoona ine ndimacheza ndi JB yemwe ndi mwana wa aneba anga. Koma sizoti ndinachita kumukakamiza kuti ndizigonana naye. Koma tinali pa ubwenzi wa chikondi. Pomwe panavuta ndi pamene amuna anga anamupeza JB akutuluka nyumba mwathu. Chipanda kumupeza sibwezi JB ataulula ayi chifukwa eni yake timamvana bwinobwino. Takhala nthawi yayitali tikucheza ndiye bwanji ngati unali mulandu JB sanakaulule ku polisi kapena kwa afumu. Ndipo ndinodabwa kuti apolisi akundigwira pamene olo amuna anga andikhululukira. She signed. Ndiwana sign up atalemba zimenezo. I signed as a recording officer. Whilst Detective Sub-Inspector Uladi signed as police witness. Ndipo Uladi anasena ngati mboni ya polisi. Permission to tender this as part of my evidence. Ndifuna sini chipelekese kubwalo kuno ngati mbali ya mboni chikata. Mwachiona chikata chi? Ndachiona ndichoncho ndithu. Muna sign up ndino? Na sign ndine. This court accepts the caution statement and records it in evidence as EX5. Much obliged, Your Worship. Your Worship, I have evidence of arrest. Ndiso ndi chikata cha umboni womangidwa kwa maiwa. That I obtained from the defendant in the dock. Chomwe chitenga kuchokera kwa woyimira mlandu ali mbolo muno lero. Permission to read the reply. Funa ndi werenge. In Your Worship. Proceed. Mlandu ogona ndi mwana wa muna wa zaka zochepera 18 ndaumva ndipo ndili kukana. She signed. Ana sign apo atalemba. I signed as the recording officer. Ine nasena ngati mlembi. Whilst Detective Sub-Inspector Uladi signed as police witness. Ndipo Uladi nasena ngati mboni ya polisi. Permission to tender this as part of my evidence. Ndifuna ndichipelekese kubwalo ngati mbali ya mboni chikata. Mwachiona? Ndachiona. Na sign. Na sign ndine. The court accepts this evidence and records it as EX6.
Mr. Over, Your Worship. Is there anything? pali chinaso Nothing to add, Your Worship. That will be all from this witness, Your Worship. ndi zomwezo kumpando kuchokera kumboni yathu. Accused, do you have any questions for this witness? Oyimbira mlandu tayimirirani. Mwinawe mafunso mboni. mafunso palibe. You can sit. Kanibasi. State, do you have any questions for your witness? No question at all, Your Worship. Ifeso tulibeso mafunso. Thank you for your evidence. Zikwa kwambiri chifukwa cha mboni wanu bwalo muno. You can take a seat. Munthu akakhala pasi. Thank you, Worship. Zikwa kwambiri kumpando. I understand that was the last prosecution's witness. Indeed, Your Worship, and that marks the close for prosecution case. I thank you, Worship. Zikwa kwambiri kumpando tikafika pa ndikuti sitinaso mboni lero sitamaliza mlandu wathu. Following closure of the prosecution's case, Malinga ndimene afotokozera mboni muno yimira boma kuti amaliza mboni zawo zonse. this court has to make a decision on whether the accused person has a case to answer or not. Ndi nthawi ya bwalo lino sipano kuti tikakhale pasi ndi kuganizira kuti ngati uyipita mlandu ali ndi mlandu kapena alibe. We will adjourn for a few minutes Pachifukwa chimene chibwalo limisidwa kai pa mphindi zochepa chabe. to make this decision whether to call the accused person to make a defense or not. Kuti bwalo libwese maganizo awo kuti mwina oyimira mlandu akhalapo ndi chonena kapena kuziteteza kapena ayi. Much of that, Your Worship. Court rise. Court rise. Get seated. In the Senior Legislative Magistrate Court sitting at Blantyre, criminal case number 32 of 2022, the State versus Mary Mapira. The case is called for ruling. Following the closure of the prosecution's case, Malinga ndi kuti oyimira boma amaliza mboni zawo pa mlandu. the court is expected to make a ruling on whether the accused has a case to answer or not. Ndi nthawi ina kuti court iganizire kuti ngati oyimira mlandu lampeza ndi mlandu kapena alibe. In Zaipa versus Republic, the court stated that Pa mlandu wa pakati wa chitsanzo pakati pa Zaipa ndi boma nanena kuti if the court finds an accused with a case to answer, a reasonable court could convict the accused if she doesn't offer any defense. pamene pamaona kuti ngati oyimira mlandu sanene ina yonse bwalo lili ndi mphamvu yopeza ndi mlandu. Briefly put, the facts of the case are that the accused had sexual intercourse with JB. Pafundo zonse zimene zapezeka mbolo muno pa mboni zapezeka kuti oyimira mlandu amagona nadi ndi mwana amene dzina lake ndi JB. And there are exhibits that are pointing to the same point. Ndipo pali maumboni amene akukhuzana ndi nkhani ngati imeneyi. Following the above, posata zonsezo the court finds that there is a case to answer by the accused person. bwalo lino likupeza kuti oyimira mlandu ali ndi choti ayankhepo kapena lapeza ndi mlandu. As such, she must enter her defense. Pachifukwa chimenecho bwalo lina kuti lafunse ngati ali ndi chofuna kulankhula pofuna kuziteteza. Considering that the accused has not given any defense, Powunikira kunena kuti oyimira mlandu sananenepo zofuna kuziteteza. this court will proceed to make its judgment on the matter. Pachifukwa chimenechi bwalo lipitiriza kuti kapereke chigamulo pa mlandu. The accused in this matter is Mrs. Mary Mapira, Oyimira mlandu pamene mlandu una bwalo muno dzina lawo ndi Mary Mapira. and she's 36 years old. Zaka za ubado zawo 36. Considering that the accused has not offered any defense, Powunikira kunena kuti oyimira mlandu sananenepo mafuna kuziteteza pa mlandu wawo. the court will proceed to make its judgment. Bwalo lino lipitiriza kupereka chigamulo. The accused in this matter is Mrs. Mary Mapira, Oyimira mlandu mbolo muno dzina lawo ndi Mary Mapira. and she's 36 years old. Zaka za ubado 36. She hails from Kalulu village, Amachokera mudzi wa Kalulu, TN Tenda, mfumu ya Kulunthenda, in the district of Dedza. boma la Kudedza. She was answering the offense of having sexual intercourse with a child contrary to section 138(2) of the Penal Code. Iwo anali bwalo muno kuyankha mlandu wogona ndi mwana wachipere kumwe kuli kususana kapena kuphwanya ndime 138 yosata yake 2 yake ikamena ndi wapando mabwalo. The accused denied the offense, and the prosecution led evidence from 4 witnesses. Ndipo mlandu utawerengedwa kwa oyimira mlandu anaukana mlandu ndipo oyimira boma anabweretsa mboni zawo bwalo muno. Section 138(2) of the Penal Code states that ndime 138 yosata yake 2 yake ikamena ndi wapando mabwalo imanena kuti any female person who has sexual intercourse with a male child shall be guilty of a felony. wina aliyense mzimayi amene agonana ndi mwana wachipere amene adzapezeka ndi mlandu waukulu kwambiri. And upon conviction shall be liable to imprisonment for life. Ndipo akapezeka olakwa ndi kumanga akakhala ku ndende moyo wake wonse.
Section 23 of the Constitution provides that a child is a person under the age of 18 years. Ndipo malamulo pa section 23 amanena kuti mwana ndi mwana amene zaka zake zilizochepera 18. The first witness in this case was JB, Mboni yoyamba yaboma pa mlandu anali JB, who is the victim in this case. amene anali wozunzika kapena wopalamulidwa mlandu. He gave evidence that he was 17, Ndipo anapereka umboni wake kumanena kuti zaka zake zili 17. and his evidence clearly showed that he had sexual intercourse with the accused person. Ndipo malinga ndi umboni wake mbolo muno zinaonekera kunena kuti zoonadi anagona nawo ibda mlandu. It is also clear that the victim was enticed by the accused as he had promised him to pay his school fees. Ndipo zinaonetseranso mamboni wake nyamatayo kunena kuti amanyengereredwa kuti apasidwa zinthu zambiri ndi waibda mlanduyo. In cross-examination, he stated that he was in a relationship with the accused person. Ndipo pamene apereka mboni amanena kuti anali pa chibwezi ndi waibda mlanduwa. And he stated that this was only because the accused was offering her assistance. Izo anapeza kunena kuti chifukwa chonena kuti mayiwa amamnyengera kuti azimpatsa zinthu zosiyanasiyana. The victim's grandmother also testified before this court. Ndipo agogo ake anyamatayo anabweranso kuperekera mboni mbolo muno. She stated that she is an old woman Anafotokoza kuti iwo ndi amayi achikalambire. and she struggles to provide necessities for the boy. Ndipo anafotokoza bwana kuti ndimavutika kuti ndipeze zofunikira kuti mwanayo azizipeza. She expressed concern with the fact that her grandson is in secondary school Ndiponso anafotokozanso momvetsa chisoni kunena kuti mwana wawoyo ali ku secondary school. and that his relationship with the accused could affect his education. Ndiponso anapiza kunena kuti chibwezi chimene mwanayo ali nacho ndi woyimira mlandu zitha kumsokonezera maphunziro ake. The other witness was the accused's husband, Ndipo mboni ina mbolo muno anali amuna a woyimira mlanduwa. who also proved that the accused indeed had sexual intercourse with the victim. Mwana tsimikizatu poera kuti zoonadi mayiwa anagona nadi ndi mwanayo. But he said that he forgave the accused. Kwa popitiriza mono wawo bambo ananena kuti afuna wakhululukira akazi wawowa. He therefore begged this court to forgive the accused person Choncho anapempha bwalo lino kuti lakhululukira mayiwa kunyumba kwawo. and discontinue these proceedings. Ndipo mlandu sapitirire. The last witness was the state witness, an investigator, Mboni yomalizira ya boma ndi wapolisi ofufuza, who also pointed to the fact that the accused person indeed had sex with the victim. omwe atsimikiza ndi zoona kuti ndi zoonadi woyimira mlanduyo anagona nadi ndi mwanayo. The court now wishes to comment on the evidence of the accused person's husband. Choncho bwalo linofuna kuti itsimikize ikhale kwambiri pa umboni umene unapekedwa ndi amuna awo awoyimira mlanduwa. He told this court that he has forgiven the accused person Analuza bwalo lino kuti iwo awakhululukira amayi awo kunyumba kwawo. and that the court should discontinue the matter. Ndipo kuti bwalo lino lisapitirizenso mlandu. This is unacceptable to the court. Zosavomerezeka pamaso pa bwalo. The criminalization of sexual activity with male children is a recent development in the law. Zochitika za kugonana ndi malamulo amene aperekedwa kumene m'dziko lathu. They have been introduced to protect the boy child Malamulo amene abwera kuti ateteze ana amene ali achepere. and to fully protect the boy child. We cannot resolve these matters by village mediation or as a family matter. Ndipo pofuna kupitiriza kuwateteza ana achepere nkhani si kuti angangokambirana anthu kumudziko. The prosecution has proved that JB is indeed a boy of under 18 years of age. Ndipo oyimira boma atsimikizali mbolo muno kuti zoonadi JB ndi mwana wochepere zaka zake zochepera pa 18. This victim is 17. Pamene ovulazidwayo ndi wa zaka zokwana 17. And the prosecution has also proved that the victim and the accused person indeed had sexual intercourse. Ndipo oyimira boma atsimikizanso maso pa bolo mumbonawo kuti ndi zoonadi JB ndi woyimira mlandu anagona nadi. The court therefore finds you, Mary Mapira, Pachifukwa chimenechi bolo lino likupezani inu Mary Mapira guilty olakwa and convicts you accordingly. ndipo likumangani malinga ndi malamulo. It is so ordered. Ndimene bolo lalamulira. Your Worship, thank you very much for this eloquent and beautiful judgment that you have passed in this honorable court. Zikomo kwambiri kumpando chifukwa cha chigamulo chomveka bwino ndipo chokuongola chimene mwapereka mbolo muno lero. Your Worship, the convict herein is a first-time offender. Kumpando woyimira mlandu mbolo muno lero ndikoyamba palamula mlandu ngati umenewo. Be that as it may, Kumapika kali koyamba palamula mlandu ngati umenewo. the offense that she had committed is a heinous offense or is a very serious offense. Mlandu umene mayi wawo palamula ndi mlandu waukulu kwambiri. As evidenced by its maximum sentence of life imprisonment. Malinga ndi umboni wake kuti akapeza kolakwa pa mlandu ngati umene munthu ndikakhala ku ndende moyo wake wonse. Your Worship, this offense was not committed in accidental. Kumpando mlandu sukuti unangopalamulidwa mwangozi ayi. But she properly planned
and enticed this boy to have sexual intercourse with this boy. Koma anakhala pasi bwinobwino mayiwa ndi kuchita pulani ndi kumnyengera mwanayo kuti agonane naye. Your worship, the victim in this case, JB, Kumpando mwanayo ovulalayo mpamlandu, as rightly put by him, he is a Form 3 student. Mange ndi mbono wake wafotokoza bolomo kuti ndi mwana amene ali ku school Form 3. We had access in his education calendar. It shows that his grades has drastically gone down. Tinaona ife mange ndi kalenda yake kuna kuti zochitika zake ku school sizikuoneka bwino, sakuchita so bwino, which means that this has impacted on her future. It will impact his future and also education calendar. Zimwe zisunza kuna kuti iye tsogolo lake la maphunziro zimsokoneza kwambiri chifukwa chibwezi chimene anacho ndi mayiwa. Because it has psychologically affected him. Zamkhuza kwambiri maganizo ake nyamatani. So it's our prayer that when passing sentence to the convict here in the convict should learn that doing this does not pay. Choncho ndi pempho lathu ife ngati oyimira boma kuti pamene bwalo likupereka chilango kwa oyimira mlandu chena kukhala chilango chokhwimira cholinga kuti iye akaphunzirepo kanthu. And it should be also a lesson to other women who may indulge in this. Ndiponso ikhale ngati phunziro kwa azimayi ena amene angakhalenso ndi maganizo ofuna kuchita chidwe ngati umene. That this malpractice does not pay. They should know that. Aina kudziwa kuti chidwe umene achita ngati mayiwa ngosapindula. So too we pray. Ife tikupempha zimene kuti chilango chikhale chokhwimira kwambiri kwa mayiwa. Thank you. Zikomo kwambiri kumpando. You're now convicted, brother? Ino sapano bwalo lakumanga mmene malamulo. But before proceeding to sentencing you, koma bwalo sanafike poti upaseni chilango, you have heard the prosecution state that you should be given a tougher sentence. Mwamba toyimira boma kufotokoza mbolo muno kuna kuti inu mwena upasidwa chilango chokhwima. However, by law, this court is required to ask from you, komabe ngakhale choncho manga ndi malamulo bwalo lilisoni mphamvu kufunsani inuyo mafunso ena, that you should explain as to why you should be given a lesser sentence. Kuti mwina nchifukwa chani kuti mwina Mungu akapasidwe ku chilango chochepera kumphamvu. So you can proceed to make your submissions. Ndi nthawi yoti tsopano mufotokoze bwalo kuno chidandaulo chimene Mungu alinyengere bwalo kuti mwina lisitseko chilango. Madam uli mudikhululukire ngasamali ananga akapitirize skulu. Chifukwa akakhala ngati mwana anga skulu ayisiya panjira. Sikomo kumphatha. Is that all? Ndizomwezo basi. Basi ndizomwezo. The court would adjourn to a later date Bwalo limisaka kale mlandu kufika tsiku lina to provide its ruling on the sentence. ndicho linga choti kapeka maganizo ake popereka chilango. Court is adjourned. Time. The senior regis Vice Court sitting at Blantyre, criminal case number 32 of 2022. The state versus Mary Mapira. The case is called for sentence. Stand up, accused. Before the adjournment, the court asked both the state and the accused person to make their antecedents. Ndipo bwalo sanamisire tsiku limenelo linafunsa oyimira boma kuti afotokozepo zambiri ano. The state submitted that the accused person, the convict is a first offender. Oyimira boma anafotokoza kuti oyimira mlandu uyu ndiko yamba pa mlandu ngati umenewo. And stated that by that fact she could be given a lighter sentence. Ndipo pa chifukwa chimenecho akanena upasidwa chilango chochepera kumphamvu. However, looking at the nature of the offense, komabe tiyang'ana ndi mmene mlandu ulili, the state submitted that she should be given a higher sentence. oyimira boma anabiza kuna kuti apasidwebe chilango chokulira kumphamvu. Because Section 138 of the Penal Code provides that this sentence for this offense of sexual intercourse with a child is life imprisonment. The convict herein took advantage of a young boy. He sexually violated a young and very poor boy child of 17 years old. And you are asking this court to give you a lighter sentence because you also have children. Well, you were out there destroying the future of other people's children.
As a member of the community, knowing that this was a poor child, you just had to offer her support. Inuyo ngati munthu okhala kudera kumene koko ngati mnamona mwanayo kuti ngovutika kapena ngosauka mukanango kutenga chithandizo kumango kumpatsa basi. And not take advantage of this boy and defraud him on several occasions. Osati kumatengerapo mwayi kuti mwanayo peza ndi osauka alibe chithandizo china chonse nkumagonana naye. Therefore, the punishment for your case will fit the offense and the manner in which you did the same. Apa chifukwa chimene polo linoliyang'ana ndi mmene munachitira ndi ngati munthu wamkulu chilango chibwera ndi mmene munachita nkhani. In the case of Republic versus Chagaga, pamlandu wachitsanzo pakati pa boma ndi Chagaga, there was a police officer who had sexual intercourse with a girl who was under his custody while she was arrested. Panali wa polisi amene anagwirira mwana amene anali kumangidwa ku ndende. The court noted that this police officer was in a good position to protect this child and not actually have sex with them. Bwalo linaona kuti uyu anali munthu wodziwa malamulo ndipo akanena kuteteza mwanayo osati kugonana naye. And this is the same in your case, Mrs. Mapira. Izinso chimozimozi mayi Mapira pamlandu wanuwo. You are an adult woman who was supposed to be a provider of this child just out of generosity and not take advantage of him. Inu mnali ndi munthu wachizimayi wachikulire mukanangomva chisoni ndi mwanayo imene amaonekera osatitengerapo mwayi kuti muzigonana naye. This court therefore convicts you Pachifukwa chimene chibwalo likumangani and sentences you to 17 years imprisonment with hard labor. Zaka zokwana 70 kali kundende moyo wanu wonse.